it right there, and you're like, oh my goodness. Yeah, well, one of the most beautiful was How lucky you are. You have been to Victoria Falls, Niagara Falls. Now this is the last fall you've been, is it? Angel Falls. That was the tallest in the world to go still. But So this, Angel Falls is the tallest That's in the in world. Victoria. But no, that's a different one. But Where this is that? Venezuela. But this is this is pretty spectacular. It's In very what- different. Each three are very different. But this is pretty. in what Yeah. way different? Victoria Falls is the widest, longest continuous, widest continuous waterfall. So you go there and it's just you look at it and it's like a kilometer wide. It's amazing. Here it's just like, it's almost like Victoria Falls but wrapped in a semicircle and you're looking into the mouth and it just magnifies all the force all coming to that one point and it's very spectacular. Someone said this discharge more water than any other falls. Maybe, yeah. Much bigger than in Niagara Falls. Yeah, Niagara Falls is pretty boring compared to these. Apparently, Eleanor Roosevelt, when she saw this, her first words are "Poor Niagara," and then compared to Niagara Falls, this is a full second cousin. Who said that? Eleanor I don't Roosevelt. take that butterfly. Yeah. It came to you. So, A lot of butterflies. yeah. We saw iguanas, it's like the bluey's cousins, I guess. And maybe you should bring one home for Kiran. So Iguazu because of iguana, is it? Who knows? Huh? Yeah, that's all right. So we saw that. We saw, and there's a few other animals. And, There's one நான் like இப்பொழுது அர்ஜென்டினாவில் உள்ள இகுவாசு என்ற இடத்தில் நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். உலகத்திலே மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சிகள் இது ஒன்று. நாயகரா நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க அதிக அளவு நீரை தருகின்ற நீர்வீழ்ச்சி என்று உலகம் அறிந்தது. இதுக்கு வந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சி என்று இருந்த சந்தோஷமும் அத்துடன் இங்கு வரும்பொழுது எதிர்பார்ப்புகளும் நன்றாக அமைந்துள்ளதை பற்றி நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம். எனது மனைவி மகனுடன் இங்கே வந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்ததுக்கு நாங்கள் ஏதோ முற்பிறப்பில் நான் கொடுத்து வைத்தபடியால் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். மீண்டும் வருவோம் என்று நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதே போல் மற்றவர்களும் இதை பார்க்கின்ற மற்றவர்களும் வாழ்க்கையில் ஒரு தரம் இங்கே வந்து இயற்கையின் அழகை ரசித்து அத்துடன் ஆண்டவனும் இயற்கையும் ஒன்று என்று நியதியின்படி இங்கு எடுத்து வாக்கியங்கள் அமைந்துள்ளது. இங்கு வந்து மெடிடேட் பண்ண சொல்லி இந்த வாக்கியத்தில் அமைந்துள்ளது. என்றால் எங்கெங்கு நீங்கள் இயற்கையை அனுபவிக்கின்றீர்களோ அங்கங்கு இறைவனை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று தான் எங்கள் சாத்திரங்கள் சொல்கின்றன. ஆகவே இந்த இடம் ஒரு புனிதமான இடம். அத்துடன் நீங்கள் எல்லோரும் வருவது என்று நான் எதிர்பார்த்து இந்த சிறிய உரையாடலை முடிக்கின்றேன். வணக்கம்.
the same waterfall from the upper one, upper train. We're still at Iguazu. It's so wide. This is just the next area of the waterfall. Okay. Okay, thank you. I think that's San Martin, maybe. Maybe that's San Martin right there. I'm not going around. They're trying to go again. Then the feel about better. They have to go fast, otherwise the waters will be too much. I'll let you Venom. I'll let you Venom.
the low train.